Why do I go through a time of desperation? I have peace, but not all that time. Okay, so you know I'm a therapist, ¿verdad? Ya saben que soy una terapeuta. Anxiety and depression, Ansiedad y depresión they're cousins. son primos. And definitely depression and anxiety can be hereditary. Y la depresión y la ansiedad puede ser heredado. You can even, you heard of generational blessings, generational curses. ¿Han oído de las bendiciones generales? Those are things that kind of fall in our DNA. Cosas que pasan en nuestro ADN. Just like high blood pressure, cancer. Como el cáncer, la presión alta. Also, depression and anxiety. También depresión y ansiedad. If you have severe depression, Si tú tienes depresión severa, if you were sitting in my office, y si estás sentada en mi oficina, I would ask you who else in your family has also battled with it. yo te preguntaría quién más lucha con eso en tu familia. It's not a death sentence, No es algo para muerte, but it's something that we have to manage. pero es algo que tenemos que manejar. I know personally, Yo sé personalmente, I battle with anxiety all the time. yo tengo ansiedad a diferentes tiempos. Desde chica me ha visto tan nerviosa. It's true. As a young girl, I was nervous. She saw me. I saw it in my mother and my grandmother. Yo lo miré en mi mamá y mi abuela. And one of my 3 kids also got anxiety. Y uno de mis hijos también tiene ansiedad. So sometimes it's something that we have to battle with. A veces es algo que tenemos que luchar, We have to manage it, tenemos que manejarlo, and we have to fight against it. tenemos que pelear contra ello. Because we still have things that we need to do. Porque hay cosas que todavía tenemos que hacer. Now, it is not good for you No es bueno para ti to do nothing and just wallow in your depression and anxiety. no hacer nada y nomás esperarte ahí en tu depresión. It cannot take over your life. Tampoco no se puede tomar control de tu vida. You need to be active. Tienes que estar activo, You need to read your word. tienes que leer tu palabra, You do need to pray. tienes que orar, You need to exercise. tienes que hacer ejercicio. Exercise sends an actual happy hormone to your brain. El hacer ejercicio manda una hormona feliz a tu cerebro. A 20-minute fast walk Una caminata de 20 minutos rápidamente literally sends a chemical to your brain to elevate mood. manda un químico a tu cerebro. Now, if you are so depressed or so anxious Pero si estás demasiadamente con depresión y ansiedad, that you can't function, que no puedes funcionar, you can't get out of bed, que no te puedes salir de tu cama, you're having trouble at work, y tienes dificultad en tu trabajo, you might need to see a doctor. a lo mejor tienes que ver un doctor. It is not a horrible thing to go seek medical treatment. No es algo terrible a lo que no puedes ir a ver ayuda de doctor. Jesus himself had Luke there with him, who was a physician. Jesús aún tenía a Lucas ahí como doctor cerca de él. Sometimes if we have generational depression En veces si hay depresión general, or even a horrible trauma happened to us like a car accident or a death in the family, como cuando pasamos por un trauma, una muerte en la familia, and our brain gets unbalanced chemically, y hay un desbalance químicamente, what the medication does lo que hace la medicina is put it back, get all the juices flowing the way they're supposed to. pone a que todos los líquidos ahí fluyan bien. Once you get to a point where you're stable, Y cuando llegas a un punto donde ya estás you estable, learn to manage, aprendes cómo manejarlo, you have a good routine of praying and reading your word, tienes una buena rutina de oración y de leer tu palabra, you get into fellowship with others, y estás en comunicación con otros, you're exercising, estás haciendo ejercicio, then you can talk to your doctor about taking you slowly off. y puedes hablar con tu doctor de que te quite de esa medicina, que ya te la But quite. there are lots of reasons why people go through depression and Pero hay anxiety. muchas razones por qué la gente pasa por depresión y ansiedad. But my advice to you Pero mi consejo para ti, would not be to give in to the anxiety and que depression no te des y te des por vencido a la depresión y la and let ansiedad. that be an excuse for you not to do what you need to do. Y que sea una excusa para que no hagas lo que tienes que hacer. Does that make sense? ¿Me entienden? Sí, cuando hay personas que te piden oración y consejo y pasa tiempo y siguen con el mismo problema, ¿cómo puedo
responder cuando siguen viviendo a ti para ayuda. Los pastores siempre pasan por esto. As pastors, we get these. What happens when a person keeps coming to you for prayer and counsel, and after time they keep coming with the same prayer request, and like, how are you supposed to respond? I know in my church, En mi iglesia, what my husband and I, because we're pastors and we get this often, mi esposo y yo nos pasa esto a diario. my question is, how long have you been praying and fasting about this situation? Mi primera pregunta es, ¿cuánto tiempo has estado orando y ayunando por esta situación? What have you felt God tell you? ¿Qué te ha dicho Dios? How acerca de ello? long have you been praying and fasting about this? ¿Cuánto tiempo has estado orando y ayunando? And if the person responds, well, not much, Y si la gente dice, pues no mucho, then I would say, why don't we go back to step 1, y les digo, ¿por qué no regresas al paso número 1? and I want you to pray and consider fasting over the next 2 weeks. Y quiero que ayunes y ores en las siguientes 2 I semanas. will join you in praying for you, Yo puedo orar contigo. and let's touch bases back in 2 weeks after you have done your part. Y después de 2 semanas regresamos y hablamos de ello. Give them a palm tree branch or something, Dale una palmera ahí and tell them they need to go and really seek God, because He's the one who has the final answer. y es importante que les digas que busquen a Dios porque Él es el que tiene la respuesta final. You don't need to get upset. Some people, like I said, they're stuck in their desert, Hay mucha gente que se mantiene en su desierto y no te tienes que enojar. and they truly treat God as a microwave or a waiter. Y miran a Dios como un microondas Or a waiter, un mesero. Oh. And they want to push the buttons and receive, Y quieren empujar los botones y recibir, but they don't want to put in work. pero no quieren poner el trabajo. And I have a really good example. I have a coworker, Tengo un ejemplo, tengo una compañera de trabajo, single mom, 2 beautiful kids, una mamá soltera, 2 hijos maravillosos. and she came to the Lord, Ella vino al Señor, and the Lord blessed her financially. el Señor la bendició She was going to buy a financieramente, house. iba a comprar casa, Her kids gave their heart to God, sus hijos dieron su corazón a Dios, but she got comfortable, pero se puso confortable and a 6'3" handsome guy comes her way y un hombre guapo de 6 pies, 3 pulgadas and llegó doesn't love God. y no ama a Dios. What do you think he wants to do? Go to church? ¿Tú qué crees que él quiere hacer? ¿Quiere ir a la iglesia? And sure enough, she hadn't given all of those desires to God. Y han olvidado todos sus deseos a Dios. So she was taken in by this guy. Y ella pues, se la llevó lo que le llegó. And soon enough, she doesn't come to church for 6-7 months. Y de repente ya no viene a la iglesia por 6-7 meses. And she comes to Diana's Palm in room 140 at my job. Y viene a la oficina, a mi palmera de cuarto 140 de mi oficina. Crying. Llorando. How do you know if God's real? Yo no sé si Dios es verdadero. I said, are you serious? Le dije, ¿estás hablando en serio? A year ago, you were singing His praises. Hace un año estabas cantando himnos. You were financially, you had like money to give to your family to lend. Tenías dinero hasta para prestar. You were doing awesome here at work with no problem. Estabas haciendo un trabajo magnífico aquí en el trabajo. What changed? ¿Qué cambió? Because God was sure providing for you then. Who moved? Porque si Dios proveyó por ti, ¿quién fue el que movió? And she's like, I know, but I just don't feel Him anymore. I just don't feel Him. Dice, ya sé, pero es que ya no lo siento. And she's my friend, so I could talk to her like this. Es mi amiga, si le puedo hablar así. Tenemos confianza. I said, why? I warned you. Dije, yo te di una advertencia. That when you started dabbling back in your old ways Cuando regresas a tus caminos that got you anteriores, into problems before, que te causaron problemas antes, you thought you were strong enough, y pensaste que eras fuerte suficiente, and now you're back in the desert. y ahora estás en el mismo lugar. And now it's even more of a struggle to get back on track. Y ahora va a ser mucho más difícil regresar. And you just have to remember, God does not make robots. Y te quiero decir que Dios no hace robots. We have a choice to either live a holy life or not.
Tenemos la decisión de vivir una vida santa o no. And in life, there's struggles. Y en vida hay luchas. You know, the prophet Elijah ¿Sabes que el profeta Elías was so depressed he wanted to die. estaba tan deprimido que quería morir? He hid himself in a cave, Y se fue asking God, take me now. se escondió en una cueva y dijo, Dios, llévame ahora. A prophet. Un profeta. This life is just flesh and bones. Esta vida solo es carne y huesos. And we won't have our final victory of bodies Y no vamos a tener la victoria en nuestros cuerpos until we reach heaven. hasta que lleguemos al cielo. So in the meantime, Y durante ese tiempo we have to just get through life with Jesus, tenemos que caminar con Cristo, to pray under our palm, orar bajo nuestra palmera and get our victories in God's timing. y tomar nuestra victoria en el tiempo de Cristo. But we can also do it having fun, amen? Pero también podemos tener buen tiempo durante Worshiping ello, together. adorando juntas. We have, how can I encourage my older children to continue to follow Christ without pushing them or feeling pushed by me or as their mother? ¿Cómo puedo animar a mis hijos mayores para cómo continuar siguiendo a Cristo sin empujarlos o que ellos se sientan empujados por mí como su madre? This is a great question. I get this one a lot. También yo recibo esta pregunta muy enseguida. All you can do is pray. Todo lo que puedes hacer es orar. What you can do Lo que tú puedes hacer is that you ask God le pides a Dios for opportunities to minister to your kids. por las oportunidades de ministrarle a tus hijos. They know you serve God, or they should know you serve God. Ellos saben que sirves a Dios o lo deberían saber. You can just give reminders about church, what time church is. Les puedes dar recordatorio a qué horas es el servicio en la iglesia. You can send them encouraging memes or verses. Le puedes mandar memes a que les va a dar aliento. Or every once in a while send them a group text. Hey, I'm going to be praying for you guys this week. Anything you need me to specifically pray for? O les puedes mandar un texto que dice, voy a estar orando esta semana. Si tienen peticiones específicas, me las mandan. Hey, if they have a job interview, you just say, okay, I got it. I'll be praying for you. Como si van a tener una entrevista de trabajo, tú les dices, yo voy a orar por ti. That gives you the open door to follow up with them. Hey, how's it going? I'm praying for you today. What time is your appointment? Y eso te da la oportunidad de poder tener una plática después y decirles cuándo va a ser tu tiempo, estoy orando por ti. You just ask God, Lord, have them ask me something about you. Y dile, Señor, que me pregunten algo. Give them curiosity about something. Dale curiosidad de algo. Open a door of conversation that I can give you praise and direct them to you. Abre una puerta que yo te pueda adorar y pueda glorificarte. Give me the right words. Dame las palabras adecuadas. And you just continue inviting when you can. That's all you can do. Y es lo único que puedes hacer. You ask God to just move. Maybe the Lord has to make them go through something really hard, which would be really hard for you as a mom to witness. Y hay veces que el Señor tiene que hacer algo en ellos, pasar algo difícil y que también sería difícil para ti como madre. But sometimes that is what it will take for them to feel your warmth of prayer and covering. Pero muchas veces eso es lo que necesitan para que ellos puedan sentir ese calor, esa oración. So the short answer is pray for opportunities to speak into their life. La respuesta es ora por oportunidades on their terms. en el tiempo de ellos. Does your church have a ladies' Bible study? We do once in a while, but it's usually not live streamed anymore. Sí tenemos en mi iglesia, pero ya no lo hacemos por internet. But I heard you ladies here are having a phenomenal Bible study of the armor of God. Sí, el miércoles estamos aquí a las 5:30 estudiando la armadura de Dios. I heard it's so good. I'm gonna be a copycat. I'm gonna do the same thing in mine. Va a estar tan suave que ellas lo van a hacer en Sacramento también. Does anyone have any other questions? ¿Alguien tiene una pregunta? Yes. There's a Bible. It's on Wednesdays here at 5:30. 5:30? Anybody else? Otra pregunta. Yo tengo una pregunta. I have a question. Okay.
¿qué cosas miras tú común en las vidas de nosotros como las mujeres cuando vamos atravesando diferentes etapas de nuestras vidas que hay cambios físicos, emocionales y en veces es como una combinación de todo? ¿Cuáles son las cosas que tú haces y recomiendas cuando tenemos estos cambios? What do you, in your time of practice, I'm sure you've had women come in different times of stages of their life, and you see that maybe there's a struggle because there's changes physically, emotionally, psychologically. What are some of the things that you've seen and that maybe you can recommend to us as believers? Well, really, every 10 years, our body kind of goes through a shift. Cada 10 años nuestro cuerpo hace un cambio. You know, the 20s, the 30s, 40s, we're here mid-40s. Oh, my goodness, 50s. And it's true, I see it. And me being... Hay cambio cada 10 años, 20, 25. 30, 40. Y yo con mis 25. Again. Otra vez. I know sometimes, like, our emotions get all messed up. Nuestras emociones están como todas revueltas. And I can be chillona one moment, I can be a crybaby, and then I'm there another, and then I'm like, oh my goodness. And let me tell you, because I am in the midlife stage, and I pray about it. Lord, I want to distinguish my emotions from you talking to me, because the Bible says the emotions are like the waves of the sea. Dice la palabra de Dios que las emociones son como el mar. So we can't trust our emotions. Y no podemos darle al lado a nuestras emociones. Those darn guys are right. Esos muchachos, esos hombres están en lo correcto. We can't trust our emotions because depending on how we feel, how we wake up, we react. Depende cómo nos levantemos, es como vamos a reaccionar. So I can tell you from personal, I do ask the Lord to help me control my emotions. I don't want to speak off emotion. I don't want to think or make decisions off of pure emotion. I want the Lord to guide me. Y no quiero hablar con mis Yes, but I want you to know your body does go through changes, and it's okay. Yeah, and you just need to be aware and alert and get your character in line with God on how you to react. Because even though you're feeling mad, and you're justified in your reasons for being mad, it doesn't give you any right to hurt when you are mad. Yeah. Okay. Muchas gracias. Thank you for your time. God bless you. Muchas gracias. Muchas gracias, mis hermanas. Gracias a todas por haber venido. Thank you for coming. Sí, en realidad espero en que la palabra que trajo la hermana Diana nos haya servido, se nos haya metido en nuestra mente, en nuestro corazón, y cuando estemos allá afuera, seguir luchando y estar enfocadas quiénes somos, a dónde vamos y qué tiene el Señor para nosotros. Pray that word would remain in us and that we would be focused as we go out and to allow the Lord what He wants to do in us. So, no se olviden, no se vayan, todavía nos queda un tiempecito más. En el cuarto azul las invitamos para seguir pasándonos un momento alegre en familia, en hermanas. Please don't leave, join us as we head out to the back to a time of fellowship. Ahorita vamos a invitar a nuestro pastor, David López, a que venga y nos dé el final, que siempre es lo importante, así como que él viene y nos hace un sello de todo lo que vivimos y la palabra. Que a mí me encanta la palabra de mi pastor. Y muchas veces cuando queda así como que, ¿qué pasó? ¿Quién dijo? No, pastor, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo? Porque necesito ese sello, ¿verdad?